This is Laila Farhana Arin, lecturer of St. Joseph Higher Secondary School. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batayan. So today we are going to learn flowchart and we are going to see how noun phrase and past participle phrase can be used in flowchart to complete it. So before starting the class, let's see how many of you have already joined us. Let me know if you can hear me clearly and see me clearly. Walaikum assalam everyone. Good afternoon. Good afternoon dear students. This is Laila Farhana Arin, lecturer of St. Joseph Higher Secondary School. Welcome. Yes, alhamdulillah, I'm doing well. I think the screen is looking a bit blur, right? If I like to do. Is it clear now? Let me know. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So we have got students from Lakhipur, Samsul Haq Khan School and College, Government Sundarban, Adarsho College, Khulna, Kazi Nazrul Government College, BN College, Sylhet Government Women's College, Chatpur Alamin Academy School and College. We've got students from Cox's Bazar, Kaderabad Cantonment Savar College, North Rajshahi. Okay, there are a lot of students from Rajshahi, I guess. From St. Joseph Higher Secondary School. Is it clear enough? Because I don't know. I think it's a bit blur. দেখা যাচ্ছে clearly? Let me know. আমার মনে ক্যামেরার জায়গাটা একটু ইয়ে করে দিই। From Vikarnasanun School and College, from Narayanganj, DRMC. From Dania University College. Okay, so we are going to start the class now. Just a minute, just give me a minute. I think now it is clear. All clear, yes. Okay, so we have got near about 700 students now. So we are ready to go. Let's start the class. So how to write information in a flowchart. For the last 3 classes, we learned how we can write information in a flowchart, what are the things to do, what are the things not to do, how we can use gerund, present participle phrase, and how we can use infinitive phrase to complete a flowchart. So what we are going to learn today, we are going to see today how we can use past participle form and noun phrase to fill up the information in a flowchart. So before we go move on to that topic, let's have a quick recap of let's have a quick revision of what we learned yesterday. So yesterday we learned about how to use infinitive phrase, that means to plus verb, in filling up the information in a flowchart. An infinitive phrase is a group of words that uses an infinitive to plus verb. So আমরা জানি যে to plus verb দিয়ে শুরু করে আমরা কি করতে পারি, একটা infinitive phrase use করে flowchartটা complete করতে পারি. What was the second pattern or what was the second grammatical structure to do? The second grammatical structure that we had is using gerund or present participle phrase. Gerund or present participle phrase, and both look the same. They have verb plus ing. দুটোর সাথে কি থাকে? Verb plus
আইএনজি থাকে। সো ভার্ব প্লাস আইএনজি ইউজ করেও আমরা চাইলে কি করতে পারি, ফ্লোচার্টে ইনফরমেশন লিখতে পারি। A gerund phrase functions in a sentence just like a noun when verb plus ing is used as a modifier, that is present participle. So what is the difference between present participle and noun and gerund? Gerund works as a noun, present participle works as a modifier, but they look the same. They both have verb plus ing. Running on a treadmill is a favorite activity of mine. So this is a gerund because this is functioning as a noun in the sentence. Running, verb plus ing. Now, what will be the learning outcome of today's class? After today's class, you will be able to complete a flowchart based on a given passage using past participle phrase. আজকের ক্লাস করার পরে আমরা কি করতে পারবো, আমরা past participle phrase ইউজ করে এবং noun phrase ইউজ করে একটা flowchart লিখতে পারবো বা শেষ করতে, কমপ্লিট করতে পারবো। The lesson that we will be learning today is Unit 1, Lesson 3, Two Women. It's in page number 12 in your NCTB's book. So NCTB'র যে বইটা রয়েছে তার 12 নম্বর পেজে গেলে তোমরা এই লেসনটা পাবে। Unit 1, Lesson 3, Two Women. So basically this lesson is all about Valentina Tereshkova and Kalpana Chawla, how they contributed in the history of women, in the history of spaceship. So এই যে আমরা কি করি মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে দুজন নারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তারাকে কল্পনা চাওলা এবং ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা। সো তার সম্বন্ধে আমরা আজকে জানবো। ফার্স্ট অফ অল, we are going to start with Valentina Tereshkova's lifestyle. So the picture that is given in our book is here Valentina Tereshkova look like this. So এইখানে পিকচারটা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is how she used to look like when she was an astronaut, when she was a cosmonaut, এবং তিনি যখন মহাকাশ যাত্রা করেছিলেন তার স্পেস জার্নি ঠিক আগে হচ্ছে এই ছবিটা তোলা। And she is still alive. This is how she looks now. So Valentina Tereshkova's picture you can see here. So আমরা এখন কি করব, আমরা খুব দ্রুত একটা ভিডিও দেখে নেই ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার উপর। We are going to see some footages of her space journey and how she got trained up for that space journey. আমরা একটু দেখব, let's see. Just give me a minute. So let's just watch the video right now.
Okay, so thank you so much for being patient. অনেকে ভিডিও কোয়ালিটির কথা বলছিল, অ্যাকচুয়ালি the footage is from a long time ago. এই কারণে যে ভিডিওটা আমি পেয়েছি ইউটিউবে, that was the most, I think, clear one. But yes, you can find other documentaries in YouTube about Valentina Tereshkova. তোমরা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো. There are a lot of documentaries about her. So yes, we are going to learn about Valentina Tereshkova today, and we are going to complete a flowchart about her. Now let's read the book. So it's in page number 12. তোমাদের এনসিটিপির যে বইটা আছে সেখানে 12 নম্বর পেজে আমরা এই প্যাসেজটা পাবো। চাইলে এখন স্ক্রিনে দেখতে পারো। If the screen is blur, if you think that it is not clear enough, then please read it from the book. তোমরা এখন বইতে পড়ো, আমি তো অর্থ বলেই দিচ্ছি। Valentina Tereshkova was born in the village Maslenikovo, Tutalsky district in central Russia. Tereshkova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. So তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি সেন্ট্রাল রাশিয়ার একটা ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার ফাদার কি ছিলেন দেখো, তার ফাদার ছিলেন একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার, মাদার ছিলেন একজন টেক্সটাইল worker. So it's very usual, or it's very easy to understand that she is from a family that is poor. So তিনি একটা poor background থেকে কিন্তু এসেছেন. She began school in 1945 at the age of 8. 8 বছর বয়সে 1945 সালে তিনি কি করেন? তিনি তার পড়াশোনা শুরু করেন. But left school in 1953 and continued her education through distance learning. কিন্তু 1953 সালে তিনি কি করেন? স্কুল ত্যাগ করেন, পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ফর্মাল এডুকেশন যেটাকে বলে, স্কুলে যে শিক্ষা নেয়, এই ফর্মাল এডুকেশনতে তিনি ত্যাগ করেন and continued her education through distance learning. So দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি তার পড়াশোনাটা চালিয়ে যান. She became interested in parachuting from a young age. So খুবই অল্প বয়স থেকে তিনি প্যারাশুটিং এর প্রতি তার একটা ঝোঁক বা একটা আগ্রহ তৈরি হয়. So what is parachuting? তোমরা জানো প্যারাশুট কি? So প্যারাশুট নিয়ে জাম্প করা from a very high place or flying in the sky, that is parachuting. তিনি এই বিষয়ে খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন অনেক অল্প বয়সে and trained in skydiving at the local aero club. সো তার এলাকার একটা অ্যারো ক্লাবে তিনি স্কাই ডাইভিং এর উপর প্রশিক্ষণ নেন. আই এম শিওর ইউ নো হোয়াট স্কাই ডাইভিং ইজ, আর যদি না জেনে থাকো ইউ ক্যান ওয়াচ সাম ভিডিওস অন স্কাই ডাইভিং ইন ইউটিউব or find it in Google. So making her first jump at the age of 22 on 21st May 1959. 22 বছর বয়সে তিনি প্রথম কি করেন? এই যে স্কাই ডাইভিং তিনি শিখছিলেন, প্রথম তিনি প্লেন থেকে, একটা এরোপ্লেন থেকে তিনি জাম্প করেন এবং এটা কত তারিখ ছিল দেখো? 21শে মে 1959 সাল. At that time she was employed as a textile worker in a local factory. So তিনি যে স্কাই ডাইভিং শিখছিলেন সেটার পাশাপাশি তিনি কিন্তু একটা জবে, তখন একটা কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন টু আর্ন হার লিভিং. তার এই যে জীবন জীবিকা, তার জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তিনি কিসের সাথে জড়িত ছিলেন? একটা টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির সাথে তিনি জড়িত ছিলেন, যেটাকে বলে গার্মেন্টস কর্মী. ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টিজ ইন স্কাইডাইভিং দ্যাট লেড টু হার সিলেকশন অ্যাজ আ কসমোনট. স্কাইডাইভিংয়ে তার যে দক্ষতা ছিল, এক্সপার্টিজ দক্ষতা, তার যে দক্ষতা ছিল সেটাই পরবর্তীতে তাকে কি করে, তাকে কিভাবে হেল্প করে? একজন কসমোনট হিসেবে, একজন মহাকাশচারী হিসেবে তাকে সিলেক্ট হতে সাহায্য করে. After the flight of Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space in 1961. So 1961 সালে ইউরি গ্যাগারিন প্রথম তিনি কি করেন? আউটার স্পেসে তিনি প্রথম যাত্রা করেন. সো তার ফ্লাইটের পরে, ইউরি গ্যাগারিনের ফ্লাইটের পরে, the Soviet Union decided to send a woman in space. সোভিয়েত ইউনিয়নরা তারা ডিসাইড করে, তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা একজন নারীকে মহাশূন্যে পাঠাবে. সো দেখো, মহাশূন্যে যাওয়া প্রথম নারী কিন্তু ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা. সো বিফোর দ্যাট নো আদার ওম্যান ওয়েন্ট ওভার দেয়ার. ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুরু করছি.
Now we have already read the passage. আমরা প্রথম প্যাসেজটা পড়ে ফেললাম and we got two words here which is new to us. One is expertise and the other one is cosmonaut. Let's see what is the word meaning of these two words. Expertise. What is the meaning of expertise? Expertise means expertness or skill. Dokhota, expertness or skill. Many of us pronounce it in a wrong way. You pronounce it as expertise, which is wrong. It is going to be expertise. The second word that we have is cosmonaut, mohakashchari. So what is the meaning of cosmonaut? Astronaut or spaceman or woman. So we can say astronaut here, we can say spaceman here. যারা মহাকাশে যাত্রা করেন তাদেরকে আমরা তাহলে কি বলে সম্বোধন করি? We call them cosmonaut or astronauts. Now what we are going to do, we have learned, we have read the passage already. We are going to complete a flowchart out of it now. This is the question. Read the following text and make a flowchart showing the childhood of Valentina Tereshkova. আমাদেরকে টেক্সটটা পড়ে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার চাইল্ডহুড, তার যে শৈশবকাল, সেটার উপর একটা ফ্লোচার্ট কমপ্লিট করতে হবে. So this is the first point of the flowchart that is given by the examiner. Make a flowchart showing the childhood of Valentina Tereshkova. We have 10 marks in here. We have to fill up 5 boxes, each of which has 2 marks. Born in Russia. So প্রথম আমার যে পয়েন্টটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে যার জন্মস্থান সম্বন্ধে, born in Russia. Now আমি সবসময়ের জন্য তোমাদেরকে যেটা বলি সেটা হচ্ছে কি, প্রথম আমার যে পয়েন্টটা দেয়া থাকবে কোয়েশ্চেনে, সেই পয়েন্টটাই আমাকে ডিসাইড করে দিবে, that is going to work as a pointer to which direction we should go. So born in Russia পর থেকে যে আমার ইনফরমেশনগুলো আছে তার চাইল্ডহুড সম্বন্ধে, সেই ইনফরমেশনগুলাই আমরা এই ফ্লোচার্টে ইনক্লুড করব. Now the second point that we have to look here is born. How the what is the pattern of this point? এই প্যাটার্নটা কিভাবে আছে বা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারটা কি? So here the word here is born. So দেখো, born is in V3 form. That means it is in past participle form. এটা আছে কোন ফর্মে? Past participle form. So যেহেতু this one is in past participle form, the boxes that are followed by this, যেটা পরবর্তীতে যে বক্সগুলো আছে, the information that will be filled up, it should be in this pattern. এগুলো এই প্যাটার্নে থাকবে, তার মানে V3 ফর্মে থাকবে. That is known as past participle phrase. So আমরা V3 ইউজ করব পরবর্তী বক্সগুলোতে. So this is how we can write an information in a flowchart using past participle phrase or V3. What is a past participle phrase? আমরা জানি যে verb-এর conjugation of verb আমরা যখন পড়েছি, we have learned the present form, we have learned the past form and the past participle form. V3 আমরা যেটাকে বলি past participle form, যে কোনো একটা verb-এর. তাহলে that is the past participle form of a verb. What is past participle phrase? Phrase মানে আমরা জানি কি group of words, একাধিক ওয়ার্ড থাকবে. তাহলে চলো দেখি what is past participle phrase. A past participle phrase includes a past participle, V3 and any modifiers. So past participle phrase এ কি থাকবে? Past participle phrase এ একটা আমার V3 ফর্ম থাকবে, ভার্বের past participle ফর্ম থাকবে এবং কি থাকবে? মডিফায়ার থাকবে. Past participle phrases function as adjective to give more information about a noun or pronoun. So it should work as an adjective. এটা একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে. কারণটা কি? কারণ এটা নাউন বা প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছে. So it is modifying a noun or pronoun, or it is giving description about a noun or pronoun. So it is going to be regarded as an adjective. So past participle phrase, it is going to have a V3 form of the verb. That means the past participle form of the verb, and it will also have modifier. Let's see the examples.
insurance will pay for everything stolen in the burglary. So এই যে কি হয়েছে, একটা চুরির ঘটনা ঘটেছে, এখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা এভরিথিং যা কিছু চুরি হয়েছে তার জন্য ইন্স্যুরেন্স পে করা হবে। নাও হিয়ার এভরিথিং ইজ দ্য সাবজেক্ট। এভরিথিং এই যে সম্বন্ধে আমরা কি বলছি দেখো তো, stolen in the burglary, stolen, steal, stole, stolen. So this is the V3 form and we have modifier here in the burglary. তাহলে এই পুরো অংশটুকু, the part that is underlined here, this is past participle phrase, stolen in the burglary. The next one, a student confused by the assignment asks the instructor for extra help. Okay, is it blur? Let me check. Okay, so it's clear now. The second example is a student confused by the assignment asks the instructor for extra help. So একটা স্টুডেন্টকে কি করা হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, he or she is confused by it, এজন্য সে কি করলো, তার ইনস্ট্রাক্টরের কাছে হেল্প চাইলো। So here confused by the assignment, it is modifying the noun. এটা নাউনটাকে কি করছে, নাউনটার সম্বন্ধে একটু ডিটেলসে বলছে, একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছে। So here confused, দেখো confused. So this is the V3 form or the past participle form of this verb confused by this assignment. So we have V3, we have modifier, and this is past participle phrase. Now আমরা দেখব কিভাবে past participle phrase ইউজ করে আমাদের আজকের যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার চাইল্ডহুডের উপর, সেটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি। Let's see. So our question was, we have make a flowchart showing the information about Valentina Tereshkova's childhood. তার চাইল্ডহুড সম্বন্ধে আমাদের ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হবে। তাহলে আমাদের প্রথম যে ক্লুটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ বর্ন ইন রাশিয়া। ফার্স্ট আমাদের পয়েন্ট ছিল বর্ন ইন রাশিয়া। What will be the other informations that we have to pick up from this passage? তাহলে আমরা প্যাসেজটা আরেকবার যদি পড়ি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে শুধুমাত্র সেই ইনফরমেশনগুলাই পিক আপ করতে হবে, দোজ ওয়ার রিলেটেড টু ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভাস চাইল্ডহুড। তার চাইল্ডহুডের সাথে রিলেটেডগুলাই শুধুমাত্র আমরা পিক আপ করতে পারবো, অন্য ইনফরমেশন আমরা নিব না। সেকেন্ড কথা হচ্ছে, আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে অনলি দোজ ইনফরমেশনস হুইচ আর রেলেভেন্ট, হুইচ আর ইম্পর্টেন্ট শুড বি ইনক্লুডেড। সো দেখো আমি আন্ডারলাইন করে রেখেছি। Since this is the very beginning of our class, আমরা একদম প্রথম দিকে আছি, we have just started with first year, এই কারণে আমি এখন তোমাদেরকে হেল্প করছি। মেবি আমি হয়তো পরে আর তোমাদেরকে এতটা direction, এতটা guidance দিয়ে দিব না। You are being more guided now. So I have already underlined the informations that we have to pick up. We have began school in 1945. কত সালে উনি পড়াশোনা শুরু করলেন, কত সালে উনি ছেড়ে দিলেন আবার স্কুল, কিভাবে তিনি পড়াশোনাটা চালিয়ে গেলেন, দেন কিভাবে তিনি প্যারাশুটিং এর প্রতি ইন্টারেস্টেড হলেন এবং তিনি ট্রেনিং কোথা থেকে নিলেন। দিজ আর দ্য ইনফরমেশনস দ্যাট আর ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এই ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে, ইউজ করতে হবে। So this is the first question, the first point, born in Russia. আমাদের প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে কি, born in Russia। আমাদেরকে এখন 2, 3, 4, 5, 6 we have to fill this up.
সো তোমাদের কাজটা কি হবে? তোমাদের কাজ হবে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে যে you can see the question over here. You have your book. বইয়ের 12 নম্বর পেজে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার উপর প্যাসেজ আছে, the first paragraph. সেখান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করে আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে 2, 3, 4, 5 and 6. Please do it quickly and send me the answer in the comment section. So প্রথমটা হচ্ছে born in Russia. Okay, so you have started giving me the answers. Shobhon Bishwash, thank you. Shaumi Islam. Okay, we'll do one by one. At first we will be answering number 2. 2 নাম্বারটা আগে আমরা করব। Began school in 1953. Great, thank you so much. Hassan Jahid, Opu Ghosh, Zubair, Sajjad, Joypal, Haseen, Zannat, Trisha, Arifa, Abdullah, Asib, Anika Hussain, Happy Akhtar. Thank you so much for giving me the answers. Let's see what will be in number 2. So in number 2, we have started school in 1945. Many of you have written began school. That's also correct. Shetao hobe. Okay, you can start. You can write started school or began school in 1945. Now we will be filling up number 3. Ebar amra number 3 korbo. What will be the answer in number 3? Shahriar Asif, Amit Shadhu, Shanto Mahmood, Hazrat Hania, thank you so much for sending me the answer. Nuzha, Sanayat Fahim, Maliha Rahman, Sadia Hussain Sadia, Rakibul Hassan Munna, Tasnim Binte Hannan. Okay, thank you for sending me the answers. Yes, the answer is going to be left school in 1953. So তিনি আবার স্কুল ছেড়ে দিলেন 1953 সালে. That is another important information. We have to include that one too. Left school in 1953. Now we will be doing number 4. Maruf Akhtar, Al Kafiq, Haidul Islam Hassin, Nusrat Mehdi, Chanmia, Zannatul Naim, Mahdi, Zabin, Happy Akhtar, Riyad, Anika Hussain, Shoikot, Munni, Muntasir Haq, Rusi, Abdullah, Shaun, Mahdi. Thanks for sending me the answer. Yes, it is going to be continued education through distance learning. So উনি পড়াশোনা ফর্মাল এডুকেশন যেটা প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা সেটা উনি ছেড়ে দিয়েছেন 1953 সালে, কিন্তু উনি ডিস্টেন্স লার্নিং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তার পড়াশোনাটা চালিয়ে গিয়েছেন। কন্টিনিউড এডুকেশন থ্রু ডিস্টেন্স লার্নিং, দ্যাট উইল বি ইন নাম্বার 4. That is going to be number 4. অনেকেই পরের পয়েন্টে আগে চলে গিয়েছে, তাই না? তোমরা প্যারাশুটিংটা আগে লিখে ফেলেছিলে। সো ডু নট স্কিপ আ পয়েন্ট, ডু নট স্কিপ এনি ইনফরমেশন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা ভ্যালেন্টিনার লাইফের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ যে তিনি স্কুল ছেড়ে দিলেন কিন্তু তিনি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তার পড়াশোনাটা চালিয়ে গেছেন, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
Now number 5. We are heading for number 5. And the answer is going to be became interested in parachuting. তারপরে কি হলো, তিনি প্যারাশুটিং এর প্রতি তার একটা আগ্রহ তৈরি হলো। সো became interested in parachuting. হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স লার্নিং? ডিস্টেন্স লার্নিং হচ্ছে দূরশিক্ষণ। এখন যেরকম তোমরা অনলাইন লার্নিং করছো, ফর এক্সাম্পল আমি তোমাদের সামনে নেই, তোমরা আমার সামনে নেই, উই আর নট ইন আ ক্লাসরুম, বাট আমরা তারপরও কি করছি, দূরে থেকেও আমরা পড়াশোনাটা চালিয়ে দিচ্ছি। তো তখন কি ছিল, দূরশিক্ষণের একটা অপশন ছিল, এটাকে বলে ডিস্টেন্স লার্নিং, which was not online, of course, online na. So became interested in parachuting. The last one, moving on to the last one. Got trained in skydiving. তাহলে তিনি স্কাইডাইভিং এর উপর যে ট্রেনিং নিয়েছিলেন, that is going to be included in our last point. Got trained in skydiving. অনেকে লিখেছে trained in skydiving, that is also correct, সেটাও হবে। Okay, so moving on, we have completed this flowchart. আমরা V3 form use করে complete করে ফেলেছি। Moving on to the passage, আমরা আবার প্যাসেজের বাকি অংশটা এবার পড়ে নিচ্ছি। On 16 February 1962, Ploreteria Valentina Tereskova was selected for this project from among more than 400 applicants. What is the meaning of Ploreteria? Someone who is from a lower class, someone who is from a worker class. So আমরা আগেই বলেছি ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা তিনি কি ছিলেন, একটা পুয়ার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তিনি এসেছিলেন। এই কারণে তাকে এখানে কি বলা হচ্ছে, প্রোলেটারিয়া, রাইট, সামওয়ান হু বিলংস টু লোয়ার ক্লাস। সো 400 অ্যাপ্লিকেন্টের মধ্যে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এই যে নারী হিসেবে প্রথম মহাকাশ যাত্রার জন্য তিনি সিলেক্টেড হলেন কত সালে, 1962 সালে। Tereskova had to undergo a series of training that included weightless flight, isolation test, centrifuge test, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jumps, and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. তাহলে তিনি কি করলেন, যখন when she got selected, she had to undergo some trainings. তাকে কিছু ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তিনি সফলতার সাথে এই ট্রেনিংগুলো শেষ করেন। এই ট্রেনিংগুলো কি ছিল? সো ওয়েটলেস ফ্লাইট, উই নো দ্যাট ইন স্পেস দেয়ার ইজ নো ওয়েট, কোনো কিছু কি থাকে না, সেখানে ওয়েটলেস ফিল করে মানুষ। সো তোমরা হয়তো কিছু ভিডিও দেখেছো যে লাইক স্পেস শাটলের মধ্যে মানুষজন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সো এই যে ওয়েটলেস ফ্লাইট, how to have a flight in a weightless situation, or what to do, how you can go on with your work, regular work in a weightless situation, এরকম একটা যেখানে তোমার কোনো ওজনহীন তুমি অনুভব করছো, সেখানে কর্মকাণ্ড, সেখানে কাজ চালার জন্য একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় ওয়েটলেস ফ্লাইট ট্রেনিং। সেকেন্ড দেখো ট্রেনিং কি দেওয়া হচ্ছে, আইসোলেশন টেস্ট। সো শি ইজ গোয়িং টু বি অ্যালোন ওভার দেয়ার, তাকে মহাকাশ জানে করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো শি উইল বি আইসোলেটেড ফ্রম হার ফ্যামিলি, ফ্রম হার সারাউন্ডিং, ফ্রম দ্য আদার পিপল, ফ্রম দ্য সোসাইটি, সব কিছুকে এই যে ছেড়ে একাকিত্ব, তাকে একাকিত্বের মধ্যে কিন্তু সময় কাটাতে হচ্ছিল। সো আইসোলেশন টেস্ট, এটার জন্য এক ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ আইসোলেশন টেস্ট। সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, সেন্ট্রিফিউজ আই এম নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস টার্ম, বাট আমি যেটা ওয়ার্ড মিনিংয়ে দেখেছি, ইট ইজ লাইক রোটেটিং ফর ইন আ ভেরি র্যাপিড স্পিড, খুব র্যাপিড স্পিডে রোটেট করা, দ্যাট ইজ সেন্ট্রিফিউজ। সো এখানেও তার একটা ট্রেনিং হয়। রকেট থিওরি, অফকোর্স রকেটের উপর তাকে পড়াশোনা করতে হয়, বিজ্ঞান এই তত্ত্বের উপর, রকেট তত্ত্ব। স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, সো বাই এনি চান্স ইফ দেয়ার ইজ এনি কাইন্ড অফ ফল্ট অর কোনো রকম যদি ম্যালফাংশন হয়, তখন তাকে, সিন্স শি ইজ দ্য অনলি পার্সন ওভার দেয়ার, তাকে এটা ঠিক করতে হবে যেহেতু। সো শি অলসো লার্নড স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, এটার উপরও তাকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। 120 প্যারাশুট জাম্পস অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং ইন মিগ, তাই এবং তাকে জেট ফাইটারে একটা পাইলট ট্রেনিংও দেওয়া হয়। সো আমরা যদি এখন একটা ফ্লোচার্ট করি যে কি কি বিষয়ের উপর তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, লেটস সি হাউ ইট ইজ গোয়িং টু লুক লাইক। A flowchart showing the trainings Valentina Tereskova had to complete.
দেখো আমার তাহলে প্রশ্নটা কি, আমার কোয়েশ্চেনটা কি? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমাকে একটা ফ্লোচার্ট কমপ্লিট করতে হবে কিসের উপর? ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা যে ট্রেনিংগুলো নিয়েছিলেন সেই ট্রেনিংগুলোকে উল্লেখ করে। নাও দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট দ্যাট ইজ গিভেন হিয়ার ইজ ওয়েটলেস ফ্লাইট। নাও অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার, এই প্রথম পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভার্ব প্লাস আইএনজি নেই, এখানে টু প্লাস ভার্ব নেই, এখানে V3 ফর্ম নেই। দেন হোয়াট ইজ ইট? It is a noun. It is a noun phrase. Now, what is a noun phrase? So, this is going to lead us to the next part, and this is the rule number 4, how you can complete a flowchart. Noun phrase. By using a noun phrase, you can write information in a flowchart. What is a noun phrase? Noun phrases are a group of words that function like a noun. Group of words যখন নাউনের মতো কাজ করে সেটাকে বলা হয় নাউন ফ্রেজ। দ্য ডেল্টা এয়ারলাইন্স ফ্লাইট টু নিউ ইয়র্ক ইজ রেডি টু বোর্ড। সো দেখো দেয়ার আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ড, এবং এটা হচ্ছে এই সেন্টেন্সের মেইন সাবজেক্ট বা নাউন। আমি যদি প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ রেডি টু অ্যাব্রোড, তাহলে আমার হোয়াটের অ্যান্সারটা কি আসছে? দ্য ডেল্টা এয়ারলাইন্স ফ্লাইট। সো দিস ইজ আ নাউন. It has more than one word, group of words, so this is noun phrase. The second one, the car wash was out of order. Same, the car wash was out of order. আমরা একইভাবে দেখতে পাচ্ছি what is out of order. If I ask the question what was out of order, then the answer comes as the car wash. So the car wash, this one is, what is it? This is actually noun phrase. Now we have to complete this flowchart using the noun phrases. আমরা প্যাসেজটা সবাই আরেকবার পড়ে আমরা এবার কমপ্লিট করব। নাও উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম, আমাদের আর জাস্ট 10 মিনিটের মতো সময় আছে। সো তোমরা জাস্ট ইউজিং আ কমা ইউ আর গোয়িং টু রাইট 2 3 4 5 6 অল টুগেদার। একটা কমেন্টের মধ্যেই সবগুলো আনসার দিয়ে দাও। উই আর গোয়িং টু ইউজ নাউন ফ্রেজ হিয়ার, আমরা শুধুমাত্র নাউন ইউজ করব। Siam, you have written controlling, what you have written, where you have got this one? Write 2 3 4 5 6 all together, সবগুলো একসাথে লিখতে বলেছি এখন। Yes, thank you Hasin. Happy Akhtar, thank you so much. Today the autofocusing is doing a lot of problem, right? আজকে অনেক সমস্যা হয়েছে আমার ক্যামেরাতে, I know, but this is something that is out of my control. I cannot control it. I'm sorry. I'm really sorry for this inconvenience. আমি আজকে আসলে কোনোভাবে এটা ঠিক করতে পারিনি. I'm really sorry for that. Pramanik, thank you so much. Fahad, your answer is correct. Shopnir Rajkumar, correct. Nilima Kundu, Tasnim Binte Hannam, thank you so much, correct answer. Fahad, correct answer. Jahanar Akhtar, correct answer. Hazrat Hania, correct answer. Ahmed Atif, correct answer. Iyami, correct answer. Bithi, thank you. Sanayat Fahim, correct answer. Rohan Reza, correct, but you have to use the number 1 2 3 4 5 6 হ্যাঁ, নাম্বারিংটা ইউজ করতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শানিন হক, কারেক্ট। উর্মি, কারেক্ট। জাবিদ হাসান, কারেক্ট। সো দেখো আমরা খুব ইজিলি নাউন ফ্রেজ ইউজ করে কমপ্লিট করতে পারছি। যদিও আমি জানি আমরা যেহেতু মাত্রই শুরু করেছি ফ্লোচার্ট, আমি এখন তোমাদেরকে অনেক ইজি কোয়েশ্চেন্স দিচ্ছি, বাট লেটার অন উই উইল বি মুভিং অন টু মোর হার্ডার কোয়েশ্চেন্স। সেখানে হয়তো আমাদেরকে নাউন ফ্রেজে টার্ন করতে হবে, একটা চেঞ্জ করতে হবে কিছু। জোবায়ের, কারেক্ট, থ্যাংক ইউ। আচল খান, চানমিয়া, কারেক্ট আনসার। ইয়েস, সো আমি আনসারটা এবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। দোজ হু হ্যাভ গিভেন মি দ্য আনসার্স, এভরিওয়ানস আনসার ওয়াজ কারেক্ট। ইট ইজ আ গ্রেট থিং টু সি, সবার অ্যান্সার সঠিক ছিল। আমি খুবই খুশি হয়েছি দ্যাট ইউ আর ডুইং রিয়েলি গ্রেট। সবাই অ্যান্সারটা সঠিক করতে পেরেছো। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার?
just give me a minute. So this is the answer. Number 1, we have weightless flight. In number 2, we have isolation test, centrifuge test, rocket theory, spacecraft. Okay, আমি এখানে নাম ভুল করেছি. Sorry, it's a spelling mistake. It is going to be spacecraft. Spelling mistake হয়েছে আমার এখানে. Spacecraft engineering, 120 parachute jumps. Many of you have written training to piloting MiG যেটা ওটাও তোমরা লিখতে পারো, সেটাও লিখতে পারো। ওকে, এখানে কোনো একটা পয়েন্ট বাদ দিয়ে যদি সেটা লিখতে চাও দ্যাটস অলসো কারেক্ট, সেটাও তোমরা লিখতে পারো চাইলে। ওকে, so far we have learned how to use information, how to write a flowchart, how we can use gerund, how we can use verb plus ing, present participle, V3 past participle, 2 plus infinitive, infinitive phrase, noun phrase to complete a flowchart. আমাদের flowchart যেগুলো আমরা বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলোতে আসে মোস্টলি এই 4টা ফর্মেই থাকে। তাহলে আমরা কিন্তু 4টা ফর্মই শিখে ফেলেছি। সো তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, what you have to do is you have to go through all the classes that was on flowchart. flowcharটের উপর আমরা যে ক্লাসগুলো করলাম 4টা ক্লাস করেছি so far from the last week. এই 4টা ক্লাস আরো একবার রিভাইজ করে নিবে, রিওয়াচ দ্য ক্লাস, share the class to your friend, share it in your timeline also, so তুমি যখনই কোনো প্রবলেম ফেস করো তুমি যাতে আরেকবার দেখে নিতে পারো। And I'm sure now we are not going to face any problem in completing flowchart anymore. আমরা এখন থেকে complete flowchartটা খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবো। Let me know if you have understood the concept clearly. আমাকে অবশ্যই ফিডব্যাক দিবে completing flowchart এই পুরো টপিকটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, if you are comfortable with it now. And I'm going to end the class now. It's almost 3. Thank you so much for being with me. Thank you for participating, and I'm really sorry for the inconvenience that we faced today because of the autofocus and the blur screen. Really, I'm not sure if I can work on that. Let me check. Thank you so much. Stay connected. Hope to see you in next week too. Next week we are going to have class on Monday and Tuesday at 2 p.m. মানডে এবং টিউসডেতে 2 p.m. আবার আমরা ক্লাস করব। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংকস ফর বিং উইথ মি। টেক কেয়ার। বাই।